You can just talk. So, everybody listening there, I can't see most of the people. So anyway, Jai Hind, like we say in the army, it's Jai Hind to everybody who is a participant. My name is Ravi Chandran, retired as a Lieutenant Colonel from the Indian Army. So how do we start? Basically, let me at the outset say thank you very much for the organization of Empower Foundation. It's a really remarkable stuff they're doing that to encourage the young girls or the young future leaders of India, I would say. Because I see everybody who is at this sort of an age group, potential leaders of future India. So that's how I take your presence as that you guys are going to be there for the next generation there. So thanks a lot for the Empower Foundation, guys. At the same time, congrats to all the participants who are basically students at various levels. You guys have come into a big organization as being mentored to you. So take advantage of that, because that's one of the prime things I would say is required in life. Have a mentor. If you go back to our cultural background, it is Mata Pita Guru Devam. So Guru always comes into focus, and keep them always, in your level of thinking, and they're going to be the guides for you in your future. And that's one thing I've noticed, or I have always taken cognizance of right from my younger days. Well, let's kickstart. I will not waste more time of yours, which is very precious. You guys have got plenty of learning and things to do in life. So just a quick background, how I came into the services. If you just push back into memory, 1962, we had a big war with China. I was about 7 years old. And those days, when we went to any place to see any function, there was always that Indian newsreel used to be portrayed first. And that's what hit me in my face, that Indian troops or Jawans of army were facing the Chinese onslaught, and they sacrificed themselves. So that really hit me hard as a child. Said that I can't let that happen to my men or our people. And incidentally, some of you may know, one more thing before I further proceed. I hope everybody is okay with English, or should I go back or try my expertise in Malayalam? Rendum kudi avam. Malayalam and English will be good. Malayalam kudi agam. That is a good one. Thank you very much. Enike Malayalam onset ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം വലിയ പിടിയില്ല. But certainly മലയാളിയാണ്, മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ചില വേർഡ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ കൂടുതലും പഠിച്ചതും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഹിന്ദിയിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ജനിച്ചത് താലാപാനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അവിടുത്തെ പോർട്ട് ബ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി. അവിടെ ഞാൻ ജനിച്ചത്. അപ്പം അവിടെ ഹിന്ദിയാണ് കൂടുതലും സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലായിട്ട് കൂടിപ്പോയി. വീട്ടിൽ അപ്പൂപ്പനെല്ലാം വന്ന് മാളിക്കരെല്ലാം വരാൻ നേരത്ത് മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ എനിവേ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ആ സമയത്ത് 62 വാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫേമസ് പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലതാ മങ്കേഷ്കർ പാടിയത്, ഏ മേരെ വതൻ കെ ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് it was so powerful. It is basically saying that നമ്മുടെ നാട്ടിന് വേണ്ടി ആളുകൾ മരിക്കുന്നു അവിടെ. അപ്പൊ അവരെ പറ്റി ശകലം മനസ്സില് ശ്രദ്ധ വേണം. That was the thing. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എനിക്ക് പട്ടാളത്തിൽ ചേരണം എന്ന്.
അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2-3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടില് സൈനിക് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി വന്നു. സൈനിക് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും കൊച്ചു പിള്ളേരെ ചേർത്ത് അവരെ പഠിപ്പിച്ച് പിന്നെ പട്ടാളത്തിൽ ചേർക്കാനായിട്ട്, പട്ടാളം ഡസൻ മീൻ ഓൺലി ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സിൽ ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് നല്ല സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ട് വളരാനായിട്ട് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് ചേരാൻ ചാൻസ് കിട്ടി. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആയിരുന്നു, എഴുതി പാസ്സായി. സൈനിക് സ്കൂൾ അമരാവതിനകത്ത്, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിലെ തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, അവിടെയാണ് ഞാൻ ചേർന്നത്. അവിടെ 10 വയസ്സിലാണ് പോയത് വീട്ടിൽ നിന്ന്. 10 വയസ്സ് തൊട്ട് 17 18 വയസ്സ് വരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മോൾഡിങ് ടൈം ആ ലൈഫില്. ഞങ്ങളുടെ മോട്ടോ, സ്കൂൾ മോട്ടോ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, ക്യാൻ ഡു. ഒബാമ പറഞ്ഞ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്നല്ലേ നമ്മുടെ മോട്ടോ. അന്ന് 1965 ഞാൻ ചേരാൻ നേരത്തെ ക്യാൻ ഡു ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മോട്ടോ. സോ എനിത്തിങ് ഈസ് പോസിബിൾ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ വേണം, അതിന് ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തഡോളജി വേണം. നമുക്ക് ആലോചിച്ച് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആ വഴിയിൽ പോകണം, ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകണം. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ബേസിക് ആ ഗ്രൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ സ്കൂളിൽ, സൈനിക് സ്കൂളിൽ. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ടീം സ്പിരിറ്റ് വരും. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ നേരത്തെ ഗെയിംസ് കളിച്ച് നല്ല ടീം സ്പിരിറ്റ് വരും. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സിംഗിളായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോയാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് ടീം സ്പിരിറ്റ് എല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൽ ഹെൽപ്പ് കിട്ടി നമുക്ക് ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞപ്പോഴ് നമ്മുടെ ബേസിക് വാല്യൂസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം. ആ മാതാ പിതാ പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കണം. കൊച്ചുനാളിലെ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുമായിരുന്നു, that even if you are a small shrub, be the best shrub around the forest or on top of the hill. അങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ചെറിയ ആളായിരുന്നാലും ആ ചെറിയ ജോലി കിട്ടിയാലും അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ലെവലിൽ ജോലി ചെയ്ത് പ്രൊട്രൈ യുവർസെൽഫ്, നമ്മുടെ കേപ്പബിലിറ്റി മാക്സിമം ചെയ്ത് നല്ല ജോലിയായിട്ട് ചെയ്യണം. അതായിരുന്നു വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാം ഈ കൊച്ചുനാളിൽ പറഞ്ഞാലേറ്റ് കേട്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ അത് എംബെഡ് ആവും. എല്ലാവർക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആകും. നിങ്ങളാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഇന്ത്യയിലെ ലീഡേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും, നോട്ട് വൺ ഓഫ് യു should think that no, what am I can't do anything. You can do. നിങ്ങൾ ഡ്രീം ചെയ്യണം. you should dare to dream. That is the basics. പട്ടാളത്തിലായിരുന്നാലും സിവിലായിരുന്നാലും ഏത് ലൈഫ് ആയിരുന്നാലും you should dare to dream. സോ ഞാൻ ഒരു 7-year-old ബോയ്, 7 വയസ്സ് പയ്യനായിട്ട് ആ ഡ്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു, പട്ടാളത്തിൽ ചേരണം. അത് വെച്ചാ ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം. അത് നിങ്ങൾക്കും പറ്റും. ഓക്കെ, നൗ ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ ടു സൈനിക് സ്കൂളിലും എല്ലാം പഠിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് എന്തുവാ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി, ലീഡർഷിപ്പ്, അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമിയിൽ ചേരാൻ ചാൻസ് കിട്ടി. അതിലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആയിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നടക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴേ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു. വർഷത്തിലെ ഒരു 300 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. 300. അന്നത്തെ കാലത്തിൽ ആൺപിള്ളേരെ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴ് ലക്കിലി യു ഗൈസ് ഇൻ ഇയർ 12 പാസിംഗ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ചാൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ബി thinking of. You have an opportunity now to join the National Defense Academy, and then you can focus on to becoming officers in the Army, Navy or Air Force. So you got a big chance there opening up. At the same time, let me tell you,
people who have gone for graduation, you still also have a big chance. Officers Training Academy on the Madras, Chennai, OTA. So that is another field wherein after having done your degree, you can join for CDS Central Defense Examination. Avada training cheyidittu officers ayum cheram. Alla people who have gone into further NCC line il poyala avarkum quota undu adanathu. So there are so many things. Pinne chela pillarku most of the thing Malayali nammala Keralathile ഒരുപാട് പിള്ളേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Nursing ആണ് അവർക്ക് passion. If nursing is the passion, not a problem. Military nursing service ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മുമ്പ് അവർക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ മേജർ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു, ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ആയിട്ട്. ഇപ്പോഴേ ജനറൽ വരെ അവർ പോകുന്നുണ്ട്, ജനറൽ റാങ്ക് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്ക്. അപ്പം അതിലും മാക്സിമം അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ നോക്കും നഴ്സിംഗ് ചെയ്തിട്ട്. സോ യു ഹാവ് എ നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഡിഫൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമി, നേവി ഓർ എയർഫോഴ്സ്, ഞാൻ ഡിഫൻസ് പറയാനായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട, ആർമിന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാ സർവീസിനും ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. അപ്പം ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ബാക്ക്, NDA നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാമമാണ് അവിടെ, കടക്കവാസല എന്ന് പറഞ്ഞ പൂനെയുടെ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹിൽസ് ആൻഡ് വൺ സൈഡ് ദെയർ ഇസ് എ ഡാം വിത്ത് എ ലേക്ക്. മറ്റേ സൈഡിൽ സിംഗേർഡ് ഫോർട്ട് എന്ന് പറയും. സിംഗേർഡ് ഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഛത്രപതി ശിവാജിയുടെ ഒരു ഫോർട്ട് ആയിരുന്നു. ക്യാപ്ചേർഡ് ദാറ്റ്. അങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രീംലി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചത്. നാഷണൽ 3 വർഷമാണ്. പക്ഷെ അതിലെന്ന് പറഞ്ഞാല് 3 വർഷത്തില് യു ബിക്കം വെരി ടഫ് മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി. പഠിക്കാനും ഉണ്ട്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഡൽഹിയില്, അതിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, സയൻസ് സ്ട്രീം ആസ് വെൽ as നോൺ സയൻസ് സ്ട്രീം, സോഷ്യോളജി സ്ട്രീമിലുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 സ്ട്രീമിലും ഞാൻ അന്ന് പോയപ്പോഴേ എൻ്റെ കലീഗ്സ് പറഞ്ഞു, ചില പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചേർന്നവർ, അവര് പറഞ്ഞത് സയൻസ് സ്ട്രീം എടുത്താൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പഠിക്കാനെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ, ചുമ്മാ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സോഷ്യൽ സയൻസ് എടുത്തു. സോഷ്യൽ സയൻസും പഠിക്കേണ്ട ഒരുപാടുണ്ട്, അപ്പൊ അറിയത്തില്ല നമുക്ക്. എന്തായിരുന്നാലും എടുത്ത് പാസ്സായി. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് 3 years പഠിത്തമുണ്ട് ഫോർ യുവർ ഗ്രാജുവേഷൻ, പ്ലസ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ആർമി ആണോ, നേവി ആണോ, എയർഫോഴ്സ് ആണോ, നമ്മുടെ സ്ട്രീം ഏതാണെന്ന് പോയിട്ട് അതിൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്, സെപ്പറേറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സബ്ജക്ട്സ്, അതൊന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശകലം കടുപ്പമാണ്. പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട, ഇപ്പം പെണ്ണുങ്ങളും പോയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റുഡന്റ് കാഡറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഗേൾ കാഡറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് പ്രിറ്റി വെൽ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ആം ടോൾഡ്, വെരി വെൽ. അപ്പം ആ ഗട്ട്സും ഡെയറിങ്ങും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അത് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ അത് പൊക്കി വരും, നമ്മുടെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരും, അപ്പോഴേ തന്നെത്താനെ വരും. ബട്ട് യു ഗോട്ട് ടു പുട്ട് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ചാലഞ്ച് യുവർ സെൽഫ്. ചാലഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നാല് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പറ്റത്തില്ല. യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ചാലഞ്ച് യുവർ സെൽഫ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ്. വൈ കാണ്ട് ഐ ഡു സംതിങ് ബെറ്റർ? വൈ കാണ്ട് ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഡു സംതിങ് ബെറ്റർ? ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഫോക്കസ്. അങ്ങനെയായിരുന്നു NDAയിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് യുവർ സെൽഫ്. To the extent, I will say, there were some times when you tend to think that I can do that. ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 70-80s പഠിച്ചതിന്റെ ആ I can do that attitude, that comes into the fore. സബ്കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അവർ നമ്മളെ അത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് to the end, I remember I was made the cadet sergeant major of the squadron. അത് 12 സ്ക്വാഡ്രൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഞങ്ങളുടെ സെറ്റപ്പില് അക്കാഡമിയിലെ 12 സ്ക്വാഡ്രൺ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ കൂട്ടാ. അപ്പം പിള്ളേരുണ്ട് 120 പിള്ളേരാ ഒരു കെഡറ്റ്സ് ആണ്. കെഡറ്റ്സ് പിള്ളേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെഡറ്റ്സ് ഫ്രം 17 years of age to about 18-19 ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ്. അപ്പം എല്ലാ 6 മാസവും പുതിയ പിള്ളേർ വരും. പഴയ പിള്ളേര് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട് പോകും, ഓഫീസർ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകും. മറ്റേ പിള്ളേര്
സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചേർന്ന് വരും. അങ്ങനെയാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ 3 വർഷത്തില് 6 സെമസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ. അപ്പൊ 6th സെമസ്റ്ററിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയായിരുന്നു. എന്നെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തന്നു. ലൈക്ക് സ്കൂൾ ക്യാപ്റ്റന്റെ കൂട്ട് ഇതില് ഹൗസ് ക്യാപ്റ്റന്റെ കൂട്ട് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. I tell you, when you decide to do your best, അപ്പോഴേ നമ്മളെ ഫോക്കസ് കൂടുതലും വരും. പഠിക്കാനുണ്ട്, പഠിത്തം is different, but this is extracurricular active and then you're showing your leadership skill. There's where the whole thing comes down to. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്ക്വാഡൻ പഴയ കാലത്തിലെ ശകലം പോക്കായിരുന്നു. ഒരു 8-9 നമ്പറിലേ വരത്തുള്ളൂ ഓവറോൾ 12 സ്ക്വാഡനില്. അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് പിള്ളേരെ, നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ കോച്ചിങ് കൊടുത്ത് we came second in our term. That is a big achievement for us, because where you have never come up beyond 9 and 10 into the first 2, we were challenging the leader on the gang. So that was very good. My point is, you all should similarly aim to do better. Take leadership roles. So anytime something happens, you say, hey, why are people like following this side? I have this in my mind, but for that, think, analyze the situation and then act. ചുമ്മാ ചാടിക്കയറാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ അതിനെ എന്തുവാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ, ഇത് മറ്റേത് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ, മൂന്നാമത്തേത് എങ്ങനെ, അത് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ചെയ്യണം അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് അത് പുട്ട് ഫോർവേഡ് യുവർ ഐഡിയാസ്. അതിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് കാണും കേട്ടോ, എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ മെന്റോർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, ലേഡീസ് ഓഫീസർ, മറ്റേ സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരെടുത്ത് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ട് അങ്ങനെ ലൈഫിൽ വെളിയിൽ വന്നാലും ഉണ്ട്, മെന്റോർ ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കാണും, സീനിയേഴ്സ് കാണും, ഓഫീസേഴ്സ് സീനിയർ ആയിട്ട് കാണും. എല്ലാത്തിൻ്റെയും അഡ്വൈസ് എടുക്കണം. പക്ഷെ ദെൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു ആർ ദ ലീഡർ ആൻഡ് യു മേക്ക് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് കോൾ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അത് പറയാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയിലും ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത്. Education is never lost. Always keep educating yourself and prepare every day little bit of things to study and prepare yourself for future. Never let that ever go out of your thoughts. And that I'm talking about 17-year-old chap in this NDA to 19 years we were there. After that, still it has got to go, even when you are a colonel or a brigadier or a general. Wherever you are going, you got to still educate yourself and keep going. Only then will you achieve a pinnacle. Get on. Only then you are a proper leader. I'm not talking about the rest of the political leadership. നമ്മൾ പറയുന്നത് organizational leadership ആണെങ്കിൽ, പട്ടാളം ആണെങ്കിൽ, that's my focus there. Because if you think which is the best job in the world, if you ask me, army life or an army life is the best. Army, Navy, Air Force. If you say why, then I can say that's the only thing has respect across the world. If you are an army officer and you go to any other country and you say so, you're from the Indian Army, they respect you for that. Not for any other reason. You look into your പഴയ കാലത്തിലെ പുരാണ എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. I am talking about Mahabharata. So who was advising Krishna? Krishna was the advisor to the famous Arjuna. Arjuna was a foot soldier. He was a soldier basically. And who was his mentor? Krishna. So the thing is, if a person like Arjuna can also listen to him and then take his own steps, that is why I say in a service life,
you are in the pinnacle. You are the best. Nobody else can achieve what an army life can achieve for you. Okay, let me put it, some people may disprove that because some people are doctors, some people are engineers, some are IAS, some are IPS. Yes, good. They're all good in their field. But tell me one person who can tell his junior or his subordinate, I want you to go in front and face the bullet. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ നീ ആ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നിന്നെ ചാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പോണം പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല It's only as an officer you have the confidence of your troops you command and that is the respect you get that they can walk into a fire and sacrifice their life for the country and that is a big stuff maha importance ulladana adu ningalku manasilaaki kodukkan njan parayam but that is how it is. Just take a small thing how army life implicates people's life. So recently about a week back or maybe 10 days back ningal ellarum oru cinema alla sorry oru news article kandu kaanam ഞങ്ങളുടെ പട്ടാളത്തിലെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ പട്ടാളത്തിലെ because that's how we correlate to the army ഞങ്ങളുടെ പട്ടാളത്തിൽ ഒരു പയ്യനെ പഞ്ചാബില് ഏതോ ഒരു റാഷൻ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വണ്ടിയിലായിരുന്നു ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു മലയാളിയാ ആൻഡ് ഒരു കൂട്ടം കണ്ടു ആ ബക്കാനക്കൽ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് കനാൽ വെള്ളം അതെല്ലാം ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് അതിനകത്ത് അതിന്റെ സൈഡിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവന്ന് അടുത്ത് നിർത്തിയപ്പോഴേ അവൻ കണ്ടത് ഒരു പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ ഒഴുകി പോവാ ഷി വാസ് ഐ തിങ്ക് ഡിസ്ട്രെസ്ഡ് മറ്റവരെല്ലാം വീഡിയോ എടുക്കുന്നു വാങ്ങി നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഈ സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് വെഹിക്കിൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഈ പയ്യന് യൂണിഫോമോടെ ഷൂസ് ബൂട്ട്സ് അമ്യൂണിഷൻ ബൂട്ട്സ് ആ ഹെവി സ്റ്റാഫ് he didn't bother he jumped in rescued that girl and because he was the nursing qualified boy he was able to give resuscitation and revive this girl saved their life tell me one fellow who will otherwise normally do that idu pattaladanaangile automatically you do idile second thoughts varthilla because you are all trained for it and you are so good at that something similar I'll tell you in my life what happened just later on but then we were going I was being taken by Carla വണ്ടി ഓടിച്ച ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു we were going up to Wellington റോഡ് സൈഡിൽ എന്തോ ഒരു കൂട്ടം കണ്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുവാ അവിടെ എന്തോ ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അടുത്ത് മലയാളിയാ പറഞ്ഞു സാറേ അത് നോക്കണ്ട നമ്മൾ പോവാം നമുക്ക് എളുപ്പം പോകണം വെയിറ്റ് അവിടെ എന്തോ കൂട്ടം നോക്കി ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് 2-3 പിള്ളേരെ ഈ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ പോകുന്നതല്ലേ നമ്മള് അത് ഹെൽമെറ്റ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ തമിഴ്നാട്ടിൽ അവർ എങ്ങാണ്ട് ഇടിച്ച് റോഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു I stopped the vehicle and then got those 3 boys they were in a very bad shape വണ്ടി നിർത്തി അപ്പോഴത്തന്നെ അവിടെ ആംബുലൻസ് അന്നത്തെ കാലത്തില്ല ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് 1989 അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നുമില്ല വണ്ടി അവിടുന്ന് ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയിലെ നിർത്തി അവരെ കയറ്റി വിട്ടോണ്ടിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഒരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു KSRTC സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ ബസ് അതിൽ ആ കയറ്റി ബസ് കണ്ടക്ടറിനെ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ അടുത്ത് പിള്ളേരെയും കയറ്റി പൈസ കൊടുത്ത് 2 അവിടുത്തെ സാൻഡർ പയ്യനും അമ്മമാരെയും കയറ്റി അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വിടാൻ പറഞ്ഞു സോ ദോസ് തിങ്സ് കം ടു യു as trained as a leadership role you take the leadership role that time നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് മനസ്സിൽ വെക്കണം നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് can we do it yes you can then you do it if you can't do it why can't we do it and can we do it something to improve better for that next time we are able to do it അതാ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം goal setting വേണം അപ്പം dare to dream and then you will achieve now NDA കഴിഞ്ഞിട്ട് we went to Indian Military Academy training doesn't stop the school studies doesn't stop
Indian Military Academy was in Dehradun. Dehradun is in North India. നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയത്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ ചൂട് സമയത്തെല്ലാം ഇരുന്ന് ഷോർട്സും കാക്കി ഷോർട്സ് എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ലേ, അവിടെ പോയ തണുപ്പടി. അപ്പൊ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി ടഫ്, ബട്ട് ഡിഡ് വെൽ ബിക്കോസ് all these years, like you said, science school, then NDA, and then goes on to training, it builds up. So basically, അവിടെയും പോയിട്ട് അവിടെ മറ്റേ നാട്ടിലെ ആളുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് who are going to be officers, അവരുടെ കൂടെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കമ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ then we should be on a step further ahead, because there are about 300 cadets, gentlemen cadets na Indian Military Academy la parayana. And that basically is a different scenario from any other thing we have seen, because it's going up and up and up. Avade you basically do complete training for a army life in terms how to lead a platoon level, how to take on a section. So basically you go into that same sort of a focus to do better. One example I found that time was there was a huge end of the final term or exercise on that. The units, all the units participate in that, and you have to, your platoon, you have got to go with the platoon. So while analyzing that time, I still recollect, in our group itself, there were so many various people who were very good, but they seemed to misread what I thought was the different situation. We had to climb up a huge a hill that was something like a lead. On top of it was supposed to be about 4 hours or 5 hours of climb, and then you go basically to Indian IAS Academy at Masuri la unda our hillside la. Very, very tough time, and it was a night exercise. So finally I managed to convince my group that this is the best route we need to take, and took them just by sheer daring. It was a daring thing because it was at night and we had never been there before, and it was completely different. We went on the ridge, which was on the ridge of the mountain, and not through a shortcut, which was easier, at least perceived. But I realized that that easy route was not the best route, because there can be hidden dangers. When we were nearly reaching the top at midnight, about 1 o'clock, we could see that the other people who had gone the other route had disaster there. And we managed to next day come very, very, very far ahead of time. And we were, of course, naturally the best. Anganathe training samayathum, how your seniors, how your officers who are leading you, you should always focus on what they're saying and imbibe what is being said. Jot down points. When you come back to your room, make a note and then improve. Keep those points sticking. Whatever somebody is telling you, keep a jotting book and keep jotting that. Other cheriya pusthakathilo, diary lo, other day-to-day learning, adu ezhuthi vekkanam. Appade nammal holiday samayatho allengi samayam kittunna samayatho eduthu nokkiyal this gets refreshed. A nalloru method aanu ee ഡയറിയിൽ ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയറിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സങ്കടവും സുഖവും അതിന്റെ പറ്റിയല്ല, ട്രെയിനിങ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ്. കീപ് ദാറ്റ് എ ഡിഫറെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഓർ betterment, improvement diary. So that will help you in a good state in future. So that is what I did, and of course it was classic help in the end when we became champions there. We were lucky that time then to complete the training, and then got commissioned into as an officer, second lieutenant ആയിട്ട് commission കിട്ടുന്നു. Commission എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ
നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റാങ്ക് തരത്തില്ല. സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഇപ്പോഴേ എല്ലാവരെയും ലെഫ്റ്റനന്റ് ആയിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ആ കമ്മീഷൻ തരുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. അതൊരു യുണീക്ക് ആണ്. യുണീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് nobody else gets commission from a president and nobody can revoke that. അതുകൊണ്ട് when you get a rank, even when you finally pass away or final days, you still have the rank with you. Nobody can take the rank. We can retire. അപ്പം എന്റെ പേര് ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ രവി ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് റിട്ടയർഡ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ the rank with us, because it is given by the President of India, his blessings, it remains with us till the last. It is never removed. So you know the importance of it there. So anyway, that way I got commissioned to do Kumar Regiment. Kumar Regiment, നമ്മുടെ മലയാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമായിരുന്നു. പട്ടണത്തിലെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ആരും ഇല്ല. So it was really a strange environment I was going into. But again, I had a dream that I should do well in that area. And what is in Kumar Regiment, in the initial training in Ranikhet, ഞങ്ങളുടെ കുമാർ റെജിമെന്റൽ സെന്റർ ഉണ്ട് റാണിഖേത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, ഹൽദ്വാനിക്ക് മുകളിലായിട്ട്. അവിടെ പോയപ്പോഴ് one thing which impressed me was a lecture by a JCO, junior commissioned officer. Junior commissioned officer നമ്മുടെ സിപ്പായിന്ന് നായക്, ലാൻസ് നായക്, അങ്ങനെ ലാൻസ് നായക്, നായക്, ഹവൽദാർ, നായക് സുബേദാർ, സുബേദാർ, സുബേദാർ മേജർ, അങ്ങനെ ആയിട്ട് വന്ന ഒരാള്. He was none other than one of the lucky two who survived 1962 battle. Imagine the sense I felt. എനിക്ക് അത് കേൾക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. That was a big thing. 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ 1962 വാർ കഴിയാൻ നേരത്ത് ആ ക്ലിപ്സ് കാണുന്നതും നമ്മളെ യുദ്ധത്തിലെ ചൈനീസുകാരെ ആക്രമിക്കുന്ന അത് കണ്ടിട്ട് ഈ ആള് 21 years of age ഞാൻ ഇയാളുടെ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടതും. He was one of the lucky few who just escaped. Major Shaitan Singh was the 13 Kumar's regiment company commander who fought in the battle, and he laid his life. He got Mahavir Chakra, Paramveer Chakra, sorry. പുള്ളിയുടെ കമ്പനിയിലെ ഒരു സിപ്പായി ആയിരുന്നു അന്ന്. പുള്ളി പറഞ്ഞത് it was really reliving those sort of things. That is why I had joined the army. 62 war, and here was a person who was instrumental in stopping the Chinese then, and here he was talking to me. There was nothing more than that which helped me, made me happy. It was really classic, because somebody who has been to war means he has seen the enemy face to face, and then how to take action against that, and then survive that thing to be able to come back and tell others, yes, we are there, we did it. So it's a big thing. Anyway, hats off to him. So അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് എവിടാന്നായിരുന്ന, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനന്റ് വാസ് ഇൻ കാർഗിൽ. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമല്ലോ എല്ലാവരും, കാർഗിൽ യുദ്ധം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിൽ. അവിടെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ്. പക്ഷെ ഇത് 99 കാർഗിൽ യുദ്ധം. ഞാൻ സെയിം സ്ഥലത്ത് പോയത് 77-ലായിരുന്നു. അപ്പം 77-ൽ അവിടെ മുകളില് സെയിം പോസ്റ്റ്, ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന പോസ്റ്റ് 13-6-20 അതിലിരുന്നതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് ടൈഗർ ഹിൽ. സോ and I was in a place called Sherkila. In the company, I was a second lieutenant, but special because we were facing Pakistan. ഞങ്ങളുടെ ബോർഡറിലായിരുന്നു. അപ്പം അപ്പത്തെ സൈഡില് along the ridges we had Pakistani bunkers എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ആണ്, അത്രയും ട്രെയിനിങ് ഇല്ല, just commissioned, and then I was given the important job as a company commander, which is a major appointment. So second lieutenant, captain, pinna major ആണ്. ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പം അവിടെ കിട്ടി, സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ കിട്ടി. വേറെ ഓഫീസേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്. That was a big thing, because then I could see
and interact with the men. So if you look after your men, they will give you 100% or 200% for what you give orders them to do. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പക്ഷെ അവരെ നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, പിന്നെ അവരുടെ വേർവിത്തോൾ. അത് പറയാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയാനായിട്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാഡമി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, IMA ഡെറാഡൂണില് ഷെക്വുഡ് ഹാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹാൾ ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ ഒരു എഴുത്താണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ്. Just read it out so that it is easier for you guys to understand. It says, the safety, honor and welfare of your country comes first. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ സേഫ്റ്റി, മര്യാദ, ഓണർ ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് യുവർ country comes first. അതാണ് നമുക്ക് പട്ടാളത്തില് as an officer. The honor, welfare and comfort of your men you command come next. അപ്പൊ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെവലില് നമ്മുടെ ആളുകൾ, നമ്മൾ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രൂപ്സിന്റെ അവരുടെ ഓണർ, വെൽഫെയർ ആൻഡ് കംഫർട്ട് അവരുടെ. അപ്പം കൺട്രി ഫസ്റ്റ്, പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മളെ ആളുകൾ, നമ്മുടെ ട്രൂപ്സിന്റെ. your own ease, comfort and safety come last always and every time. Meaning നമ്മുടെ സ്വന്തം ലെവൽ ലാസ്റ്റില, നമ്മുടെ കംഫർട്ടും ഈസ് ഓഫ് ലിവിങ്, സേഫ്റ്റി, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ സേഫ്റ്റി, ദാറ്റ് ഇസ് ലാസ്റ്റ്, എവറി ടൈം and always. These are the basic principles which are exchanged to each and every officer. അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലുള്ളത് എന്താ? Country comes first. So that's why we are not politicians, we are not anybody else, we are soldiers. We look and fight and live for the country first, and second is the men you command. നമ്മളെ ആളുകൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് or the unit, അത് അവരുടെ വെൽഫെയർ, അവരുടെ ബെറ്റർമെന്റ്. നമ്മള് ലാസ്റ്റ്. നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, that is immaterial. You go and look after the men, and then what they will give 100 or 200% to help you carry out the task. That is what the ultimate goal is. That's what, if you see even in Kargil war, what happened was, Sanjay Bhattia's thing was that there was a difficult objective to capture, but his motivational talk to the troops, they went, even though he got killed, but they captured it. Ada ഞങ്ങളുടെ പട്ടാളത്തിലെ ഈത്തോസ്, അതാ ഞങ്ങള് മനസ്സിൽ അത് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പട്ടാളത്തിൽ പറയത്തില്ലേ, പട്ടാളത്തില് ആളുകളെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓട്ടവും ചാട്ടവും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നല്ല, അതെല്ലാം പറയുന്നതിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. നമ്മള് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് കമാൻഡ് കിട്ടാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ എല്ലാം എന്നാ ഞാൻ എന്നെ വിടുവിച്ചാൽ ഞാൻ ചാവൂ, അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വരരുത്. ആ ഡൗട്ട് വരാതിരുന്നാലേ ഉള്ളൂ ഒരാള് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ്, ഞാൻ ഒന്ന് പറയാവേ. സിയാച്ചിൻ ബേസില് അവിടെ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ഇറ്റ് സേസ് ക്വാർട്ടേർഡ് ഇൻ സ്നോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടേർഡ് ഇൻ സ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്നോയില്, അവിടുത്തെ ഐസില് മരിച്ചു കിടക്കുക ചിലത്. സൈലന്റ് ടു റിമെയിൻ, അവിടെ ശബ്ദം ഇല്ല. മരിച്ച ആളുകൾ അവിടുത്തെ അവരവിടെ പട്ടാളക്കാർ അവിടെ മരിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. വെൻ ദ ബ്യൂഗിൾ കോൾസ്, അടുത്ത് ഈ തുത്തുറു അടിക്കത്തില്ല, ബ്യൂഗിൾ കോൾ, അത് വരാൻ നേരത്ത് they shall rise and march again. If you understand the sentiment behind that, that is what the soldier is. മരിച്ചിട്ടും
അവിടെ കിടന്ന് അവര് bugle call കേൾക്കാൻ നേരത്ത് തിരിച്ചു വരാൻ ആ ചിന്തയുണ്ട് അവർക്ക്. That's a complete inside language. How can I tell you? That's how you feel. And that all happens because of the training you have. Okay. Pinna, coming to the same level of training, you have now Indian women warriors. Ladies, hats off you guys. You guys are the next generation. When you join the service, if you can. My point is, ഇവര് പറയുന്നത് എന്താ അറിയാ, ഈ വുമൻ വാരിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പട്ടാളത്തിൽ ഒരുപാട് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരുടെ എന്തുവാണ്, വെൻ യു ക്യാരി എ പേഴ്സ്, അതായത് സിവിൽ ലൈഫിലെ ആളുകൾ ഒരു പേഴ്സ് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു. വെൻ യു ക്യാരി എ പേഴ്സ്, ഷീ പട്ടാളത്തിലെ ലേഡി ഓഫീസർ ലേഡി ഓഫ് ജവാന്, ഷീ ക്യാരീസ് എ 65 pound rucksack. നമ്മളിവിടെ സിവിലില് ഒരു പേഴ്സ് എടുത്തോണ്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാൻ നേരത്ത് അവര് പുറവശത്ത് 65 പൗണ്ടിന്റെ 30-35 കിലോയുടെ പാക്ക് എടുത്തോണ്ട് അവിടെ നടക്കുക അവര്. വെൻ യു ഷോപ്പ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങള് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാൻ നേരത്തെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ, ഷീ ക്ലീൻസ് ഹർ റൈഫിൾ ആൻഡ് വിത്ത് ഹർ ബഡീസ്. ബിക്കോസ് എന്താ, ആ സമയം ഉള്ളൂ. ഫ്രീ ടൈം കിട്ടാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ വെപ്പൺ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. ബിക്കോസ് എനിമി വരാൻ നേരത്ത് അതല്ല അടിക്കാനുള്ളത്. അത് റസ്റ്റായി അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയായി ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ജോലിയാണ്. So when you shop with your friends, she cleans her rifle with her buddies. When you wear heels, she wears combat boots. നമ്മൾ ഹീൽസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വലിയ സ്റ്റൈലിഷ് നടക്കാൻ നേരത്ത് അവർ കോംബാറ്റ് ബൂട്ട് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. Instead of makeup you wear on your face, നമ്മളെ മേക്കപ്പ് ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ, to make yourself pretty, she paints her face for camouflage. Camouflage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഇത് പട്ടാളത്തിൽ പോകാൻ നേരത്ത് ചിലപ്പം നൈറ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജംഗിളിലായിരിക്കും. അപ്പം മുഖം കവർ ചെയ്യണേ. നമ്മൾ വെളുത്ത് അവിടെ ലിപ്സ്റ്റിക് എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ. അതെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് ഡാർക്ക് ആയിട്ടോ ചാർക്കോളോ പെയിന്റ് എല്ലാം അടിച്ച് OG കളറെല്ലാം ഇട്ട് നമ്മൾ പോകും. അത് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബാറ്റിൽ, ടു ബി ഏബിൾ ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ യുവർ കൺട്രി. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഡു. അപ്പം ഇവിടെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാൻ നേരത്തെ പിട്ടിയ ഫേസ് ആയിട്ടെല്ലാം സുന്ദരിയായിട്ട് പോകത്തില്ലേ? ആ സമയത്ത് അവരെന്തുവാ ചെയ്യുന്നത്? പട്ടാളത്തിലെ ലേഡീസ് അവരിങ്ങനെ ഫേസിൽ കാമഫ്ലോജ് പെയിന്റ് അടിക്കും. And when you kiss your husband goodbye for a day, she kisses him goodbye for a year. പട്ടാളത്തിലെ ആളുകൾ അറിയാമല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പ്രാവശ്യം ഫീൽഡിലായിരിക്കും വരുന്ന, എപ്പോഴും വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യം കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബാങ്കിലോട്ട് ജോലി ചെയ്യാനോ ഇവിടുന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ജോലി ചെയ്യാനോ പോകുന്നത്, അപ്പൊ ഞാൻ വൈകിട്ട് കാണാം, സി യു ബൈ ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് പോകുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അവര് പോകുന്നത് ലീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. So that is what it is. So women soldiers are the next big thing in life. They are really coming to age now. And one more thing coming to that, പട്ടാളത്തിൽ ഇരിക്കാതെ ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റാർസ് എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല. ഞങ്ങള് അന്ന് കാർഗിലിൽ അവിടെ സമയത്ത് I still remember we used to say these 2 stars on the shoulder. സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ആയിട്ടപ്പോ ഒരു ഷോൾഡറിന് സിംഗിൾ സ്റ്റാറേ ഉള്ളൂ റാങ്കിന്റെ. These 2 stars on the shoulder are better than 1,000,000 in the sky. നമ്മള് ആകാശത്ത് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ, മുകളില് കംപ്ലീറ്റ് നൈറ്റിൽ ഒന്നും ഇല്ല, എല്ലാം സാറ്റലൈറ്റ് എല്ലാം പോകുന്ന കാണാം. അത്രയും ഹൈല, 17,000 feet എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഹൈയാ. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം സാറ്റലൈറ്റ് എല്ലാം പോകുന്ന കാണാൻ നൈറ്റില്. അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദി സ്റ്റാർസ് യു ക്യാൻ സീ, സ്റ്റാർലിറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതാണ്. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തന്നെ one more thing I just want to tell you about the way people have sacrificed. That is Kohima എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലം നാഗാലാൻഡിലെ. അവിടെ ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലെ എൻഡിങ്ങില് പട്ടാളക്കാര് അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്ത ജാപ്പനീസിനെ
defeated, Japanese retreated from there. Japanese and INA people were defeated by British Indian Army. So British Indian Army ഒരു plaque വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ മെമ്മോറിയൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മെമ്മോറിയൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്തുവാണെന്ന് പറയാം this is also will tell you what the soldier is. When you go home, tell them of us. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകാൻ നേരത്ത് ഞങ്ങളെ പറ്റി പറയണം and say for your tomorrow നിങ്ങളുടെ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസത്തേക്ക് we gave our today ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അതിന് വേണ്ടി sacrifice ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. You see the bottom line in that system, that term, that for your today, for your tomorrow, we sacrifice today, and that is why we are. That is how the Indian Army's ethos is born. So we have to focus and keep that in mind, and every step of the way keep educating and showing your leadership skills. Towards the end of my career, of course, I had a good opportunity to also work training National Security Guard, NSG. So basically, National Security Guard is black cats anti-terrorist organization. 2611 Major Unni Krishnan officer who participated in that liberating the Taj Hotel in Bombay. That is the NSG group. Also, Major Ravi, cinema, he was also my 10th type in that training time. We both were together. But then after the training, I was supposed to go for R&D. R&D ലായിരുന്നു പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിന് പകരം എന്നെ ജനറൽ സുന്ദർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫിനെ അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി നോക്കാനായിട്ട് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് പോയി. അത് 4 വർഷം. That was again a very, very tough thing because you were keeping a high profile Z category person secure, and we had to move in various places at short notice. And it was a difficult job to carry out. It really pulled out all the loopholes in the system. You had to take no filter. You got to protect your primary thing in life. You choose the target and you carry out your task to achieve that. That's how it was. Anyway, so it was a great life experience. It all started with 62 war. And you guys, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴേ ഈ ദൽവാൻ Chinese aggression എല്ലാം കണ്ടു കാണും. How they have been fighting against us. There are so many things happening. But you take any aspect which inspires you as your dream and then focus on that and go for it. So I'm not saying that you have to join the service, no, but there are opportunities for you to join the service. NDA is a good one. And if your younger siblings are there, Sainik schools are now opening up for students, for girl students also. Sainik schools are opening up. So there are so many venues to develop yourself into leadership roles, and always take advice from your seniors, but keep a note and form your own judgments, form your own brain skills to do that, and then focus in life. I think, are we there? So I could listen to you talk forever and ever. So I'm definitely, I don't want to. I'm definitely visiting to hear more stories. So whenever you are ready to wind up, you can. No, I mean, I can't see anybody else. That's what I find it a bit odd that, because Kuttiolka video on it, their bandwidth goes. So how much time do they have? Because I don't want to yes, also. It's usually a 1.5 hour session, the art of speaking.
So whenever you're ready to wind up, and then we'll open the floor. So if there are questions or something, if you want me to answer, then it's fine. Yes, if that's okay, if the girls have questions. Yes, certainly. You can finish. You can finish up whatever you are. Okay, lovely. Yeah. Okay. പറഞ്ഞു വന്നതില് എന്റെ സർവീസിലെ ലാസ്റ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു. Trivandrum and NCC Directorate. And അതിലും I took it up to myself that you should leave a mark by improving the system there. I still remember we had a good Brigadier Ravi was there, our TDG, Deputy Director General, and we organized it that time for the Republic Day Parade. The team selection, everything was organized and so well that we won the championship. That is really, more than us. We, of course, we are very lucky to be there, to be able to mold them. But the quality of the students in Kerala, including the girl students, I would specifically say, was remarkable. Remarkable in the sense, they really, you could see that enthusiasm and that focus of purpose. And I'm talking about right from Malappuram side to down so over here. All the cadets, girl cadets, were extremely focused. Their array of accomplishments, be it marching or tactical training or the capacity to speak up, the അവരുടെ സംസാരിക്കുന്ന രീതികൾ, അവരുടെ extracurricular activities, including also, of course, skills like dancing and singing and group activities. Our cohesion as a team, how they presented, that is what, when they went to Delhi, they became the best team there. അതാ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാല് നിങ്ങൾക്കും best ആകാൻ ചാൻസ് വരും. And you have the capability. Like I said, എനിക്ക് എല്ലാം കുട്ടികളും ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ആണ്. നിങ്ങളാണ് അടുത്ത ജനറേഷന്റെ ലീഡർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത്, ഏത് ലെവലിലായിരുന്നാലും. അപ്പൊ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പോകണം. Like once more I'll say, my parents, എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും പറയുന്നത്, if you are the shrub even on the foot of a hill or on top of the hill, be the best shrub. ഒരു പുല്ലായിരുന്നാലും നല്ലതായിട്ട് വളരണം. That is the bottom line. So whatever you do, all the best, and all my wishes to see you succeed in life. And I hope somebody, or most of you, will join the services, because there's no other, from my point of view, no other life job which gives you more happiness and unrestricted, unrestricted value, which is judged better in the world. Thank you very much. And anybody who wants to speak or ask for anything, questions, certainly I am open to it. Thank you, Colonel. കുട്ടികളെ questions ഉണ്ടെങ്കിൽ unmute ചെയ്ത് please ചോദിക്കണം. എനിക്ക് കുറെ questions ഉണ്ട്, രഞ്ജിനിക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ first is for the കുട്ടികള്, നിങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യത്തെ ചോയ്സ്. അപ്പൊ please unmute ചെയ്ത് questions ചോദിക്കൂ. Come on, girls. Unmute ചെയ്ത് പേടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ശ്രീപ്രിയ ചോദിച്ചോളൂ. സർ, പണ്ട് തൊട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ്, റോയിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ റോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത്? Fantastic, very good, excellent question, and I think you are one of our certainly next national security advisor in the making, because national security advisor ippozhum Sajid Dole nu parayna pulli royal aalana. Royal ചേരണമെങ്കിൽ you can go through police or you can go through services. നമ്മൾ join ചെയ്തിട്ട്, or direct certain avenues are there from central
establishments. അവർക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ചുമ്മാതെ നോർമൽ ആളുകളെ എടുക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അവര് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തെടുക്കണം. മോസ്റ്റ്ലി ഞങ്ങൾ ഈവൻ പട്ടാളത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും പോയിട്ടുണ്ട് അതില് റോയല്. അവര് ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കണം. And you apply for it. Once you are in the service and then you apply for it, then you are taken in. It can be through police, it can be through intelligence services, state intelligence, or in the army. Army le intelligence corps la poita avudunna apply cheyanattu. Because namak directly recruit cheyna alla oru requirement adinathu royal പോകുന്നത് കേട്ടോ. But anyway, so first thing you have to do is join. So Shri Priya is an engineer doing her engineering. Okay, then hey, you're all the way. If you're doing engineering, then I'll tell you one thing. You have a good chance of taking direct technical entry into the army. You go as a captain or thing directly. You can join there, and then once you're technical entry, you're into the service, then you can apply for it and go. You're already halfway there. How many years have you done? Now I'm third year. Third year. That's fantastic. Be prepared and then go for it this way itself. But keep your focus. If you want to do, raw is a high caliber, high risk area. So you should be training yourself mentally and physically to be able to withstand those sort of things. So understand that aspect of it. Join the service, then it will at least give you a halfway leg or a foothold inside. Namala pattathile oru foothold kittiyena aa foothold you will get into the system and then go for it, because you will find that when you opening up, once you have got a system in your leg into one of those places. And as an engineer, graduate engineering cadet, you will certainly do better because you already qualified outside. I'll just put you in also in a perspective. എൻ്റെ ഒരു വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ മോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി had gone to ലക്നൗ ഫോർ ലാൽബാഗ് അല്ല അവിടെ എയർഫോഴ്സ് ഒക്കെ അല്ല സോറി പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈസൻസ് എടുത്തു. ആൻഡ് ഹി വാണ്ടഡ് ദെൻ ടു ജോയിൻ ദ എയർഫോഴ്സ്. ഈ പ്രീ കോവിഡ് ടൈം ആയിരുന്നു. അപ്പം കോവിഡില് എയർഫോഴ്സില് മറ്റേ സോറി പ്രൈവറ്റ് സിവിൽ ഏവിയേഷനില് പൈലറ്റ്സിന്റെ കുറവായി പോയി. Then I encouraged him to speak to one of my classmates who was in the Air Force, and then he took a side step and he joined the Naval Academy, and he has gone through into naval aviation wing. You see, all this is possible, but first thing is put your step into the system, and you are very well placed as a graduate engineer to just, you'll get comfortably into the system. Keep yourself physically fit. That's all I would say. Physically and mentally. So the moment you see some terrorist attack somewhere, you should immediately I got to go and take this off. That's what the gist is. Okay, all the best. Thank you, sir. അടുത്താരാണ്? മെന്റേഴ്സിനും ചോദിക്കാം. സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറയൂ കേട്ടോ. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. Girls, അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക തോന്നുന്നു. All that you told them now, so much to think about. I know. Ranjini, you want to ask something? Hi, Sure. sir. Please. Yeah. I am Parvati MS. I am NCC cadet. I want some information about Agniveer. Sorry, you wanted some information about? Agniveer. Agniveer. Agniveer, okay. You are an NCC cadet, and where are you? Which NCC? 2K battalion. Pardon? Hello, sir. പറയൂ പോലെ. Where, which? എവിടാ പറഞ്ഞേ? 2K battalion. 2K, Trivandrum. Yes, sir.
Oh, fantastic. Yeah. 2K battalion NCC girls was a really good one. Even during our days. Okay, fantastic. Thank So you, the thing sir. is, if you want to go for Agniveer, of course, every year they are recruiting now directly from the Agniveer's recruitment policies are there. Nammada Pangolla undallo. Avadeyum povam. But let me put you in a better perspective. Ipo ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്ന മോള്? Degree first year. Degree first year. Yes, sir. Degree first year. Wait, degree Yes, first sir. year go for be an officer in the army. Okay. You already got a Yes, first sir. year degree, 2 more years, and you finish your graduation. By second year end, you apply for OTA in Chennai. You become an officer then. You got officer. You can go for a short service officer if you want to, or you can do a regular commission. That depends on it. But having gone to the degree, don't leave that. Agniveer is only for basically, I think 10 plus 2 Jayde Pillarka. If you're doing degree, go for the next step. Focus on that and go for the next step. In your version, then you can apply for OTA, Officers Training Academy in Chennai. Go for it and become an officer. And in the officer, you can join any other battalions, or you can Army Aviation Corps. You can have artillery. You got EME. Sorry, not EME. EME is a technical one. Army Ordnance Corps. You got Education Corps. After a graduate degree, you can become an education officer also. And then for you, it's a lifelong commitment, and you will get a good job. You will become an officer. But Agniveer career 12 hours minimum, but then you become a soldier. Soldier, that's fine. But you're gone into a degree class, then my thing is think forward, think a bit step ahead, become an officer. Then you have a chance. You have got the, and you're already in NCC, so your focus is also good enough. Okay. Yes, sir. Thank you. Not a problem. Take my information. I don't mind getting her my mobile information, so I'll keep in touch with her and I'll guide her subsequently. I don't mind that. Thank you, sir. Thank you. Certainly. I mean, anybody who wants to join the services or anything, just get in touch. We will guide you. We also have officers who are retired and settled down in these places who can guide subsequently. Like, I am in Trivandrum and people are in Malappuram or Kottayam or those places. I have friends who are there in those places who can guide and get training done there. Even for state selection board, service selection board examinations or preparation. Certainly. So Kutyole, ningal lucky ana second such an important mentor you got now for those who will join the army. And anybody else? Chodikyu, Parvati, Sri Priya, thank you for your questions. Very relevant also. Thank you very much, sir. From my bottom of my heart. Ketala. Thank you, sir, from the bottom of my heart, Parvati. Thank you very much, Parvati. You're reconnected me with my old days in NCC. So thank you very much. Keep in touch. Thank you, sir. Somebody else also unmuted now. Good evening, sir. Salute your dedication for saving us and our nation. Sir, I'm Nandana Shibu. I'm a BBA first year student. Okay. Very inspired by your speech. Sir, what are your hobbies during your free time, if you had any? Oh, fantastic. You're getting into my free time hobbies. Thank you, Nandana. That's really good. And you also being a BBA student, I will advise, as I told Parvati, we want good brains to come into the system. So I'll certainly say OTA is a good chance too. Anyway, coming to hobbies, I love to go along trekking. So that was one of the major things. Hiking and trekking was the thing. And we had also
one of my basic thing is, even in India or school, I loved running because that way I could open up to this places outside the world and be on my own, see the places and enjoy. So long distance running was my passion there. As a matter of fact, I was one of the top fellows in NDA duration, and of course I came third in school. I came within about 4 or 5 times. I came in the first enclosure that is very considered extremely good in NDA, and I came second in IMA. So running has been a passion. And not only that, when we did training in commando training, when we do as a young officer course in Belgaum those days, I did extremely well because commando was what I wanted to become, but I didn't go for that. I joined the Kumar regiment. Unfortunately, that's how the whole system worked. But then that is why when I did my training in NSG, that is really got me going, because that sort of a thing is in me for external outdoor activities. So yes, I love long distance running. I love trekking. I love outdoor activities much. And your dogs. Pardon? And your dogs. Yes, we do love. We have pets at home. Yep. Couple of them in Melbourne, couple of them in Vidura also. So they're really good. Thanks for that. Thank you, sir. Thanks, Nandana. Aduthadarana? Anybody else? Any of our mentors would like to say something? Ranjini, maybe you can. That was really very inspiring. Hi. Oh, Ranjini. hi, thanks. Yeah, and actually it was one of my, I cannot say goals because I never got there, right? But being a youngster, I was really interested in joining the armed forces. Okay. But then, you know, like we say, like fate had it. The big being had some other plans for me. So that's how it ended. So one thing I think you did not mention was the lifestyle. So all our kids, I'm sure they want to know, how well does the army take care of us once we are in there, right? Everybody is not only their passion, they're also looking at the lifestyle they can have and how they will be taken care of and their children are taken care of, right? At the end of the day, everybody tries to get education and then they want to get a job and they want to be there. I would love for you to just touch on that because that's also very inspiring. I know that. Okay. Not a problem. Thanks a lot. Thank you, Ranjini. That's certainly that. Unfortunately, we missed a good officer in you there. So sad to see you lose out in the army life here. Okay. Now coming on to the aspect of army life as such. Yes, Namada army life, like we say, once you're commissioned, and that's the president's commission as an army officer. Army officer allada other ranks you do your training, basic training, and then Namada താമസിക്കാൻ സ്ഥലം, നമ്മുടെ ഷാപ്പാടിന്റെ ഐറ്റംസ്, നമ്മുടെ wherewithal, നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ നോക്കാനുള്ള ചെലവും അതെല്ലാം all catered for by the army services. Because we have an accommodation. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പുറവശത്ത് മറ്റേ സിവിലിയൻ ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടും. അല്ല നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ലൈക്ക് നമ്മളെ കെയർ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മിക്കവാറും താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ വില്ലേജസിൽ ഇവിടുത്തെ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി ഓർ കൊയിലോൺ ഓർ സം പ്ലേസസ് അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഫാമിലി വെച്ചിട്ട് പോകാൻ നോക്കും. ഓൺലി ഡ്രോബാക്ക് സംടൈംസ് നമുക്ക് ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ്. ബിക്കോസ് നോർമലി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും. അവിടുന്ന് വരാനായിട്ട് ആ സമയം
ആ സമയം ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് 1970s and 1990s ഓൾസോ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ കാലത്തിലെ എയർ ട്രാവൽ ഒന്നും അത്രയും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ട്രെയിനിലാണ് പോകുന്നത്, 3 ദിവസം ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് വരണമായിരുന്നു. ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പം മാറിപ്പോയെന്നാ തോന്നുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴ് ജോൺസും എല്ലാവരും ഇപ്പം ഫ്ലൈറ്റിലാണ് വരുന്നത്. സോ നല്ല പൈസ ഉണ്ട്, പ്ലസ് you have wherewithal, you get concession to come by flight. So those things are an advantage. നമ്മുടെ സമയത്ത് ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ. So we did find that എന്തെങ്കിലും അർജന്റ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ we were finding it difficult. Okay, next. But day to day living, അവിടെ ഞങ്ങള് like ഹിസാറില് we were posted in Rajasthan. രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കനേറിലും പോസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നപ്പോഴേ accommodation കിട്ടും, proper accommodation, we can get in on civilians rent കൊടുത്ത് we get reimbursed for that. So അല്ലെങ്കിൽ army takes civilian accommodation and gives it to you. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു വീട്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വീട് തൊട്ട് നല്ലൊരു വീട് അവിടെ കിട്ടും താമസിക്കാൻ. പക്ഷെ അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ, ബിക്കോസ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വേർ വിത്തോൾ. പട്ടാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സ് എന്തായിരുന്നാലും unit, wherever you are allotted to that unit, avada nammade 24 hours, say about 18 hours of the day will be there. 3-4 manikkur nammale veetil varum. Pinne training samayathe we will be basically out in the training. Those are things adalle parnja nammale women soldiers or warriors, they say when you take a purse we carry a rucksack. So that lifestyle is there, but you are looked after very well. Pinna സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ വൈഫ്സ് ആണെങ്കിലോ ജവാൻസിന്റെ വൈഫ്സ് ആണെങ്കിലോ അവർക്കും അവരെ നോക്കാനും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആർമി വെൽഫെയർ സർവീസസ് ഇസ് ദേർ, വിമൻ വെൽഫെയർ സർവീസസ് ഇസ് ദേർ. പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻ ദ ബറ്റാലിയൻസ് വിൽ ബി ദേർ വിച്ച് വിൽ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ഫാമിലി. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാല് the family basically comes into being as a battalion part. An example I'll give you in this. ഒരു ആക്സിഡന്റില് നമ്മുടെ ഒരു പയ്യൻ മരിച്ചു പോയായിരുന്നു അവിടെ ട്രെയിനിങ്ങില്. ഓക്കെ, ബട്ട് ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് വാസ്, അവരുടെ വൈഫ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, അവിടെ വില്ലേജിലായിരുന്നു, UP-ലെ ഒരു പൂർ ഏരിയയിലായിരുന്നു വില്ലേജില്. അപ്പം അവരുടെ, നമുക്ക് പട്ടാളം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പയ്യൻ നമ്മുടെ ആണ്, എന്റെ ബ്രദറിന്റെ കൂട്ടാവൻ. അപ്പൊ അവന്റെ വൈഫാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത person of concern. So we made sure that she gets the best, all the activities, all the facilities, all the things done for her. ഞങ്ങൾ അത് ഓടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഓഫീസേഴ്സ് we do it. അപ്പം ആരും വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല അതിന്. ടേക്ക് another case, എന്റെ സ്വന്തം ക്ലാസ്മേറ്റ് ഒരു ഓഫീസറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ പാസ്റ്റ് ഡേ മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ മരിച്ചപ്പോഴ് പുള്ളിയുടെ ഫാമിലിക്ക് ആർമി റിസർവ്സിന് കോട്ട കൊടുത്ത ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് തന്നെ കൊടുത്തു, ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഹെർ ഇൻ ഹെർ hour of need. അവരൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത്രയും ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പിള്ളേര് വരുന്ന ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് സെൻട്രൽ സ്കൂൾസ് അറിയാമല്ലോ, എല്ലായിടത്തും സെൻട്രൽ സ്കൂൾസ് ഉണ്ട്, ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ കോട്ട ഫോർ AFMC, ആം ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കയറണമെങ്കിലും അത് സ്പെഷ്യൽ കോട്ട ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും സർവീസിൽ കയറണമെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കോട്ടാസ് ഉണ്ട്. സോ all the facilities while you are functioning and for your children also will be looked after. The special quotas. So that really takes care of the next generation and the next generation. അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നമ്മുടെ സൗത്തിൽ അത്രയും ഇല്ല, നോർത്തില് ജനറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ. അപ്പം ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പട്ടാളത്തിലെ World War II World War I ഉള്ളെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാദറ്, പിന്നെ ഫാദറ്, പിന്നെ ഫാദർ, അങ്ങനെ 4-5 എന്തോ കുറേയായിട്ട് people have been coming into service to serve. That will not happen if it was a normal thing and services didn't look after the people. We look after the people very well. That is why that dedication comes up. That's what I said. ഞങ്ങള് ഒരു പ്രാവശ്യം
ഇത് എന്തോ പട്ടാളത്തിന്റെ പ്രാന്ത് പിടിച്ചാലെന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് പിടിച്ചാൽ then it is difficult to get out of it. അതാ പറയുന്നത്. അതാ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പാർവതിയുടെ പറഞ്ഞല്ലോ, anything you require in help, I will be there. So that is the spirit we have. We look after our people very well. I think that's the bottom line. Thanks for that. Certainly, of course, I wouldn't have missed that otherwise. Thank you so much, Colonel. I have a cousin whose husband was a colonel, and he also was in the NCC, you know, and I know this passion in that family. And that next generation, his children, his son is in the army, and his daughter only wanted to marry somebody from the army. Oh, you know. So, and then now, unfortunately, his daughter's husband passed away. But when I was in Trivandrum, I saw how well she and her kids are being taken care of. Yeah, you know, and he was in the Sikh regiment. Okay. And so from there, I mean, so everybody will have that question in their mind. That's why I wanted you to speak about it. You know, about how well, how well will I be taken care of? How well will my parents be taken care of? You know, I also understand that even the parents have certain considerations there if they have to go to the military hospital and stuff like that, right? Yeah. So it's the Indian Army, the Indian Armed Forces, to my understanding, is one of the most caring place where they're never left to the dogs, if you would say. You know, it's always somebody to hold their hand. I mean, like you said, you know, you said that reach out to me, I'll help you get where you want to be. You know, that's passion. And that love for the country and love for the people of the country is unparalleled. You know, there's nothing to parallel that. And thank you so much for your service. And thank you very much. Again, you know, it's you are in a place of pride, you know, and thank you. Thanks a lot. Thanks, Rajni. Thank you for that. Naina, question ഉണ്ട് മോളെ? Yes, ma'am. ഒന്ന് loud ആയിട്ട് പറയണേ, കേൾക്കാല്ല. മോളെ, introduce yourself. Good evening, sir. Good evening. I'm Naina Shibu, sir. I'm doing BSc Nursing, second year. Yeah. Sir, I want to know how can I get into a defense nursing? Would I be able to go into a battle zone? Naina, I think you had come in before. You are doing second year BBA, aren't you? No. That's her twin. That's her sister. So there are two of them. Nandana, that was Nandana, who's doing BBA, and Naina's doing her nursing second year, and she's in Bangalore. Fantastic, Naina. Sorry about that. Fantastic. Now you have actually taken a big piece of what I wanted to say, and I did mention that military nursing service. If you are caring for that nursing portfolio, military nursing service is there waiting for you. Yes, okay. Thank you. That is the best person. And now I think you start off with a captain's or a lieutenant or captain's right there, and you can go up to general now. And all you need is focus and perseverance. Okay, sir. Thank you. Military nursing service, that's what it is. And it is there in Bangalore. If you want, I'll get in touch with some people around. We do have people in the service there. So should not be a problem at all. That is the best service, I think, now that you're focused on the nursing scheme, and it's a very rewarding thing. We got a command hospital also in Bangalore. Command hospital, I was once admitted there in Command Hospital, Bangalore too. Yeah, so big, good memories, not very good, but still good. The nurses were extremely good, very polite and very caring. That's one thing. And that's what, when people, we are sacrificing our life, at least there is somebody, like Rajni was trying to say that, what is life? End of the day, when we are basically down, there are people to look after us, like MNS, military nursing service. They look after us
like your brothers and sisters. That's what it is. So it's a great job. It's a wonderful job, one of the best cherished ones. Okay, and after your service, certainly you will be graduating, and afterwards you'll be doing wonders. Even once you retire from there, you'll be doing work in your field forever. It's a big service. It's like a doctor's life. All the best. Thank you, sir. Thank you. So, sir, she will finish her nursing and then she applies to join the armed forces. Yeah, that's true. Just before that, I think we can get some information and pass it on to that. Okay. I will certainly. Military nursing services. That's the place where you're going for. Thank you, Naina. Thank you, ma'am. Thank you. Anyone else? Good evening, sir. My name is Rashmi and I'm a mentor and I'm currently living in Alapura. And I have a... Hi, Rashmi, how are you? I'm good, sir. How are you? Good, good. Now that this is one of the best days of my life now. Sir, I have a very simple question to you. You said from at the age of 7, you have been dreaming and of becoming a part of the Indian Army or the defense. And I still see at this age also, I still see the spirit in you that keeps you going and speaking about the defense and the works that the defense people have done for saving our nation. Can you say me one thing that you wake up every day in the morning and say yourself that keeps you going every day from morning till night? That's something that keeps up your spirit every day. Oh yeah, thanks. Thanks, Ravi. That's my classic one. That's a good one. Thanks for that introduction for myself. Your wife. Ucha says my wife. Yes, of course, married to a soldier, I've always got to respect her first because it's a difficult life for the lady part of it. So it's really, you bond so well. But more than that, let me tell you, in the army, I think, miss out in one way. We are so groomed to take every morning as it comes. So I remember even while serving in Kargil, every morning you get up and half the time you used to be covered in snow because the blizzards used to come. You were top of the hill, and you would have seen on the movie that Kargil one. We were in bunkers. I'm not talking about 99 wartime. I'm talking about 77 when we were there. The bunkers had split holes to fire weapon out of. So, and the snow used to come in breeze, and early morning when you get up, you'll be covered under snow. That's how it is. We had very poor quality, of course, those days, sleeping jackets and things. So it was very difficult. But then one thing I've learned in the army was every morning say your prayer. Every morning we say our prayer when we get up. Even now, the first thing I do when I get up, sit on my bed and say my prayer, small prayer. Every soldier will do that. That is how we are. That's one spirit, a guiding spirit we always look forward to. Because there's nobody else in that area who can, sitting on 620 feet high in a lone bunker, you're a second lieutenant and nobody else is there. You can only pray to the Almighty for 5 minutes at least there. And just putting you again on that spot there is every day you have your mandir wherever you are. You have a small temple which is created, and that takes a lot of importance in Indian Army. Because like I said, you're not with your kith and kin. You're out in the open and independent. So you basically link up with the Almighty. So, and in that we have Hindu, Muslim, Sikh, or anybody else. We have everybody.
in the temple. Although one major thing I'll just also add on to that is when our battle cries come, I had written down, I didn't find time to say that when our battle cry comes in, it's the battle cry to, attack. That is when you are hyper activated, when your blood is boiling and you are facing certain death, maybe, but you dedicate yourself to God and then you are looking for the country. We call Namak Nishan. So the thing is, that time you are only focused on the job. But prior to going in for a battle, there will be a Guru Granth fellow or a Muslim mullah or a Hindu priest or somebody from the system who is going to talk to you. The religious aspect. That is what is the basis. We all pray. We all pray to all the gods because we know all our men are, there will be Hindu, Muslim, Sikh, and everybody is there. So we don't differentiate between that. Prayer is the paramount stuff we get up every morning. First aspect we do. And I think that's, people should understand. You may believe in whichever God it is, but believe in some supreme level and go for your jobs. That's what we do. That's what I myself do. And I've seen quite a few of my friends doing the same thing. Because you come into that level, nobody is there else to guide you or tell you because they're all sitting far off. You're in the open and you got people to look who are looking up to you. As a matter of fact, you are the God for them. That's the level of respect and bonding which goes on. And that's what, if you tell them, do this job, they will go and do the job, even if it means certain death. You see, we are on a different level there. So we at least, we say every morning, God, let me not harm anybody, let me not create issues for anybody, but let me be able to help somebody. That's what the basic prayer is. And that's how it is. Okay. Thanks, sir. Thank you very much. Thanks for that. I think so. We can slowly wind up our session today. Anybody else? Kutyole, aarkengilum questions undo? Okay, so I have to, say a little thank you to you, sir, for today. I'm the granddaughter of someone who was in the Indian Army. I am the daughter of someone who's in the Tamil Nadu police, but unfortunately, I'm sitting here in America. So don't say unfortunately. That's how you're destined to. Yeah, that's my destiny. Yes. So yes. Just grown up with all of this all my life, and to hear from you, it was just wonderful, goosebumps at many points. And ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വന്ന് സാറിനോട് കുറേ സ്റ്റോറീസ് എനിക്ക് കേൾക്കാനുണ്ട്. Okay, welcome, most welcome. The takeaway today was the improvement diary. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എല്ലാവരും വെക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. And because education, sir പറഞ്ഞ പോലെ, is continuous. So every day, either from your son or daughter or someone older to you, you are learning something. അതിനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, consciously we have to put it into use too. And can't thank the armed forces enough. Like you said, for our tomorrow, you sacrifice your today. Oh, that is just an amazing thing. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for coming. And Namalda Kutyola have been inspired, and adults too. And Ushtechi, thank you so much for making this happen. And for the art of speaking class, Adina Patti Pariyatha oru kutti illa. They just love the class and they enjoy it so much. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you very much. Just anybody who has any requirement or information requirement from me, most welcome. And certainly we'll be passing on any information anybody wants. Anybody of the students, they want it, I am there.
not a problem. Okay, and Thank you, look sir. forward to getting you guys through. And Rajini, I noticed that who was that from Alleppey? Ranjani. Yep. That was Rashmi from Alleppey. Rashmi, Ranjani, yes, Rashmi from Alleppey. Yeah. Anyway, I'm from Mavelikra, so not too far off. Okay then. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. Take care. All the best and fantastic job to the organizers. Thank you very much. Thank You're you. doing a Thank great you. job. Thank you. Thanks. Thank you. Bye.